मी प्राध्यापक तरंगे सर, महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ फार्मसी निलंगा. केमिकल प्रॉपर्टीज बघत असताना न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन बघायचे आहेत आपल्याला. न्यूक्लियोफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन कोणते आहेत बघा. फर्स्ट आहे हायड्रोजन सायनाइड. when acetaldehyde is reacted with hydrogen cyanide, इथं H द्या, इथं सायनाइड द्या. acetaldehyde, cyanohydrin is formed. When acetone is reacted with hydrogen cyanide, acetone cyanohydrin is formed. Sodium bisulfite, when acetaldehyde is reacted with sodium bisulfite, SO3 acetaldehyde, sodium bisulfite is formed. When acetone is reacted with sodium bisulfite, acetone sodium bisulfite is formed. स्टेटमेंट काय लिहिणार बघा, एकदा सांगतो ऐका. acetaldehyde is reacted with hydrogen cyanide, acetaldehyde cyanohydrin is formed. Acetone is reacted with hydrogen cyanide, acetone cyanohydrin is formed. Acetaldehyde is reacted with sodium bisulfite, acetaldehyde sodium bisulfite is formed. Acetone is reacted with sodium bisulfite, acetone sodium bisulfite is formed. लिहा, विथ स्टेटमेंट लिहून काढा दोन्ही रिॲक्शन.
हायड्रोजन सायनाइडची पण लिहा, सोडियम बायसल्फाइडची पण लिहा. हे न्यूक्लिओफिलिक ॲडिशन रिॲक्शन आहेत. नेक्स्ट रिॲक्शन बघा. रिडक्शन आहे. सोडियम अमलगम निकेल सोबत एक आहे आणि झिंक अमलगम आणि HCl बरोबर एक आहे. बघा when acetaldehyde on reduction with nickel, ethyl alcohol is formed. पार्शियल रिडक्शन होता है. Acetone on reduction with nickel. Isopropyl alcohol is formed. आता कंप्लीट रिडक्शन आहे. झिंक अमलगम अँड कॉन्सन्ट्रेटेड HCl. when acetaldehyde on a reduction with zinc amalgam and HCl, ethane is formed. इथं 2 हायड्रोजन आणि याला 2 4. when acetone on a reduction with zinc amalgam and concentrated HCl, 2 hydrogen for this carbon and 2 hydrogen for this oxygen by the removal of water molecule. प्रोपेन इज फॉर्मड. काय लिहिणार बघा स्टेटमेंट. acetaldehyde on a reduction with nickel, ethyl alcohol is formed. Acetone on a reduction with nickel, isopropyl alcohol is formed. Acetaldehyde on a reduction with zinc amalgam and concentrated HCl, ethane is formed. Acetone on a reduction with zinc amalgam and concentrated HCl, propane is formed. Write down.
write down above reactions with statement. स्टेटमेंट सह रिएक्शन लिहा या सगळ्या. नेक्स्ट रिएक्शन आहे ग्रिग्नार्ट रिएजंट. Grignard reagent. When acetaldehyde is reacted with methyl magnesium iodide in presence of dry ether, CH3 या कार्बन वर अटॅक करते, डबल बॉन्ड ब्रेक होते, उरलेला ग्रुप क्या ऑक्सीजन अटॅच. Magnesium complex is formed which on acid hydrolysis to give isopropyl alcohol. काय म्हणणार सांगा. when acetaldehyde is reacted with methyl magnesium iodide in presence of dry ether, magnesium complex is formed which on acid hydrolysis to give isopropyl alcohol. When acetone is reacted with methyl magnesium iodide in presence of dry ether, CH3 attack on this carbon, double bond break, MgI इथं अटॅच होतो. Magnesium complex is formed which on acid hydrolysis to give tertiary butyl alcohol. काय स्टेटमेंट म्हणणार बघा. when acetaldehyde is reacted with methyl magnesium iodide in presence of dry ether, magnesium complex is formed which on acid hydrolysis to give isopropyl alcohol. when acetone is reacted with methyl magnesium iodide in presence of dry ether, magnesium complex is formed which on acid hydrolysis to give
tertiary butyl alcohol. नेक्स्ट आहे हायड्रॉक्झिलामाइन. Acetaldehyde is reacted with हायड्रॉक्झिलामाइन. वॉटर मॉलिक्यूल निघून जात आहे आणि कंडेन्सेशन होत आहे. acetaldehyde oxime is formed. Acetone is reacted with hydroxylamine. Acetone oxime is formed. काय स्टेटमेंट बघा. Acetaldehyde is reacted with hydroxylamine. Acetaldehyde oxime is formed. Acetone is reacted with hydroxylamine. Acetone oxime is formed. Acetaldehyde is reacted with hydrazine. Acetaldehyde, hydrazone is formed. Acetone is reacted with hydrazine. Acetone hydrazone is formed.
असेटोन हायड्राझोन इज फॉर्म्ड. लिहा. लास्ट आहे फिनील हायड्रॅझिन. Acetaldehyde is reacted with phenyl hydrazine. C6H5NH2 is a phenyl hydrazine. Removal of water molecule. Acetaldehyde, phenyl hydrazone is formed. Acetone is reacted with phenyl hydrazine. Acetone, phenyl hydrazone is formed. काय म्हणणार स्टेटमेंट बघा. When acetaldehyde is reacted with phenyl hydrazine, acetaldehyde, phenyl hydrazone is formed. Acetone is reacted with phenyl hydrazine. Acetone, phenyl hydrazone is formed. Yeah.
तर आजच्या पिरियडमध्ये आपण केमिकल प्रॉपर्टीज बघितलेल्या आहेत. आज आपण इथेच थांबू. ओके.